watching QTV this morning, and I'm your host, Jenna Basonko, joined by my amazing co-host in green, olive green. Yes. Or this is light green. Light green. Yeah. Why olive? I'm not being there with olive green. For Nabila. Well, I'm not very good when it comes to colors. The only colors that I know is red, yellow, green, ak reddish brown. Reddish brown. Reddish brown. I'm not reddish brown, mom. Reddish brown, mom, color bu fame la. And xam nga rek bi light green la. Kula solal bi tay. Bi Malik la, Malik Ka. Mr. Ka. Bi Mr. Ka la. MD dang ko nduru mba nga bay. Bi Mr. Ka la. Ba pare mu tegal ma si maa ngi amee yeneen dama la ko indil. Dama la ko indil nga dóor ko. ma ne ko indi ko ma sol ko. man tamit Mohamed Barcelona fashion man tam defante ak man lu baax tey de. aw ma dara pour wax. xam nga ñun dañoo booylu. so ñoom MS ñoom dañoo dóoru xaftaan yu ñëw toog. ñoom ay kilifa lañ. ay kilifa génne sa bopp parce que kilifa. non ñoom ay good morning. Good morning. mu ngi laa màgget loo. No. Kilifa du màgget boy. Bàyyi loolu. Yeah. mu ngi laa màgget loo de. Yow yaa ma nekk di dóor dala. Yeah, good morning. It's a pleasure having me here. Yeah. Nama nañ la torop foo laaxu woon si loo doon liggéey. No, si loo doon dox. maa ngi ñëw kañ laa fi géej sax like last 2 weeks. Oh, ñëwoon nga fi. Why not on this morning? Yeah, I came here on your like, show with you and Lolly, was it? Oh yeah, you are right. Wow. I forgot. I almost forgot. So xam naa man tam fekk yow moo ko. I forgot. Dégg la dama ko bëggoon a ne ma ne yow depuis boo jógee Ghana nga ñëw ba léegi gisee wuñ. No, I came once. So naka la. waaye Ghana effect bi maa ngi ko. Mbaa amoon na kenke dooroon nga kenke gi. Kenke is nice. Wax naa Fra Ghana is now my second home. It was Senegal, but now Ghana. Well, I've seen something on TV yesterday on the African news. Yeah. Ghanaians ñu ngi strike ñu ne dañ bëgg a seen président bi mu resign because of the hardship in the country. kon dafa mel ni hardship bi moom fu nekk la. Yeah, you know Ghana, their level of awareness, you know, it's across. They are very aware. And looking at the realities in Ghana, so xoolee ñoom seen the dollar bi 14 Ghana cedis. Xam nga mu ngi woon 10, so probably because of that prices yi yokku, so ñu ngi protest. Seen currency bi dafa over am dollar because man I remember when I went to Ghana, man pour ma jënda dara sax it was a problem because dama related bu ma ko change to cedis. I was like, what is this? Because in Gambia you expect so ko change you have more and you're able to do more, but that's not the case in Ghana. Their currency is very good. It's good. No, noonu la xam nga économie pour mu dox. I mean, noonu la war a mel. Sa xaalis bi da nga ko war a seet nga seetaat ko. You know to suit. Waaye bu nekkee ne comme yeneen currency outside lekk nañ sa xaalis bi rek. dafa mel ni yow si coono ngay dëkka. because da ngaa génnee xaalis bu bëri. ba pare du la njëriñ. Du la njëriñ kay. So fu mu nekk nii aside from that, let's get to the program proper. So today, as usual, we have the African proverb, which is my favorite part of the show. We have the newspaper review, and our guest is already here, the president of the Gambia Press Union. And also in Community Watch, we'll be taking a look at the inspirational story of Modu Gamo, disabled due to polio. He's part of the Gambian Paralympic team and also a businessman and an individual who's showing that this ability does not mean inability. It's strength beyond all odds for me, watching his story and his journey. It's quite inspirational. And, you know, it's not just persons who are with special needs, but just personally as an individual, being a I'm alhamdulillah, I can say that. But still, sometimes I kind of want to be ungrateful. Sometimes it reminds you of how much you need to be grateful when you take a look at his story and the faith in him and everything. So it's amazing, and I'm sure when he comes here you will all be inspired. Looking forward to that interaction. And aside from that, we'll be joined by the National Youth Council Executive Director Alaji Jaju, and we'll be centering the discussions on NACOF and other important issues. Actually excited because NACOF, Musuma witnessed NACOF, the people you know, like see it happen in front of my eyes. So well, I'm surprised to know you've never witnessed. Well, because the last time Bimoko Corona witnessed, I think the COVID came. Yeah, so anyway, 1990 something. What do you expect? Well, 19 you know? So whatever the case, he will get to tell us how they're just planning everything. I'm so sad Skengman Sweezy is not here today because yesterday's click segment was just out of the world. So moving on, what's our African proverb? Oh yes, I'll have to
scroll again and check. You need as help? You know, we didn't have the hard copy of the. Okay, I can help? Yes. Yes, so the African proverb is, knowledge is like a baobab tree. No one can encompass it with their hands. Knowledge is like a baobab tree, and no one can encompass it with their hands. Yeah, I think it's telling you knowledge is a garden, and Okay. you know, it's a very wide field. You cannot, I mean, finish harvesting a garden at some point. It's telling you, you know, knowledge is wide. You can, no man is an island. It's Okay. telling you, you cannot finish gathering knowledge. You cannot finish making research. You cannot finish, you know, getting to understand something. So it's important for you just to do your quota, and you leave the other quota for other people to come and do. So you cannot get all the things all the time. So I think that's my interpretation. I don't know of MS. What's your Yeah, I quite agree with you that knowledge is very diverse and no single person has a monopoly on knowledge. It's very wide, it's very broad, and it's there for everyone to pick. You know, people are knowledgeable in different ways rather. So you cannot say you know everything. So it's a garden, as you said. It's just like an ocean or a fountain where you can go and then get what you need so that you can serve the people. So knowledge is very broad and no one can get it all. Yeah. Yeah, it's kind of, you know, showing how it's also knowledge, seeking knowledge is like a continuous process, like a baobab tree, like continuous, you know, it's not like, it's not something that stops somewhere. You know, you have processes that you need to go through to get the required knowledge, and no matter how much you also have the knowledge, somebody else has it as well, or even further. So it's important to continue to seek knowledge. Yeah, that's what it's telling me, you know, continuously. But I don't see that trend in the Gambia. I don't know why that is. You know, sometimes I talk to some Gambians and they tell me, man halis lai uduma janga, you know, or they tell you, ñu fi am halis yep, amuñ PhD, amuñ masters. Pour man, as a man, I feel like that to me doesn't add up. I know you've said that a few times before. He said that to me a few times before, that janga, people ñu fi am halis don't have a master's or a PhD. But nekulo di janga pour to be the next Bill Gates. You are seeking knowledge. Some people just seek knowledge for themselves, understanding things at that level, not for maybe the money. Obviously, it's for money, because when you seek knowledge, then you're able to do things further. But the issue of ñu fi gëna am halis, amuñ masters ak PhD, man wax boobu waxit nit ku daanu si sarat la maanaam. Yeah. It doesn't add up. But also PhD, having masters and PhD doesn't determine one's True knowledge, education. Digga. Also, people are very knowledgeable and they don't even go to the university. That's true. And they've learned a trade or learned a skill or whatever that, you know, has brought them very successful lives. So I think knowledge, as we said, is diverse. It is. It's not only a formal way of educating yourself. We have very diverse. Agreed. You know, I was listening to one Nigerian professor. He said, Africa has to revisit, you know, the way we learn, we educate ourselves. He said, if you look at a lot of people in the continent, you have a lot of people with PhD. Yes. But what is the essence of those papers? Is it changing our dynamics? Is it changing our realities? Is it commensurating on what we need? So he said we have to also look at how we educate ourselves as Africans. And, you know, I think I will align myself to that ideology, that you should go to school, you have to be educated. Honest, just a disclaimer. Yeah. Janga minute PhD ak masters bi ñoo wax ni sa minute
as in PhD or a master's, because technical, like vocational training, man, all I ask for is the people who intend to seek knowledge through that path shouldn't be told that because Bill Gates or somebody, Elon Musk or somebody else did not have this, for example. But those people have knowledge. They do have knowledge, but I'm talking about academically. It's okay to seek it. If that's what works for you, seek it that way. Of course. Ibrahima, well, you know, you seek it that way. Vocational training. Just yesterday, with the Chefs Association, they were talking about how chefs, there's this ideology that with chefs, yow toga kat nga si biir waañ bi nga am, you cook and blend. When chefs, ñu ngi position education, di jànga different blending, so okay. I'm not against seeking knowledge. Yes. It's very important to seek knowledge, okay? So ko jëlee su suñ religion bi sax, I mean, it is said for you to seek knowledge. Revolution bu mu doon ñëw, force luñ ko wax mooy jàngal, ikra, understand? So it is very important. I think people get it wrong. Okay. Am alal ak jànga is totally different. You understand? bu nekkee ne am nga alal nga dem jàng nga am sa PhD am sa masters am sa lële it's an added advantage xam nga jàng dafa laa dimbale nooy mun a live sa life the way you are going to reason the way you are going to do your things understand waaye gis nañ fi tam ñi nga xam ne am nañ ay PhD am nañ masters waaye so like I mean maybe xam-xam bi da nga laajte ndax am nañ ko understand nga waaw waaye waaw ba pare comme lu nit ñi dee drive at comme kii dafa war a def lii dafa war a jànga nii jàngalale fine it's very important okay man sax maa ngi seek knowledge okay when like su ma amee lu ma bëgga I am still gonna I mean learn understand because bëgga naa dem ba àgga si masters am PhD am yooyu yëpp it's good waaye comme nu ko nit ñi de portray mooy the issue that the papers are more important waaye experience bi moo important na waaw waaye dafa dem side by side man loolu laa wax man maa wax ne man suma loolu mooy suma stance man maa ne dafa war a dem side by side dafa am yoo xam ne you have to learn it nañ nangu gis nga ñun Africa wax yi duñ dem parce que man lii fii rek laa ko déggee mais ma rek xoolal duñ dem xam nga lu tax duñ dem wax yii fii rek laa ko déggee ay nit di jàng ñu naan ko waaw yow demal defi sa master dama defi sa pays waaye daal ñi fi am xaalis moom defuñ ko loolu wax boobu ban loolu mooy lan waruñ laa discourage si loolu is not fan la ñoo demee duñ dem si loolu is not genuine okay waaye mu ngi am nit su ma possible dara yes you just ko bàyyi mu jàng waaw exactly okay jàng is very important jàng sax dafa diverse wax nañ ko fii nii vocational education ak fa jàng is not just going sitting Islamic school nga dem UTG rek déedéet nga dem college nga jàng déedéet okay we have different ways Islamic jàngal sax you go suñ ustaas yi just bés boobu ñu ngi doon wax nañ dooleel gaay because soo gisee ustaas boo xam ne in a school dafa jànga dañ leen di téye kii ustaas la déedéet kooku dafa toog jànga ko so jànga is not about jànga draw something no it's about knowledge booy seek sitting in a classroom and nga seek knowledge am na ñoo xam ne si seen kër yi lañ toog dañ di read xam nga Gambien si duñuy read so loolu tamit is a way of seeking knowledge man gis naa koo xam ne they are very knowledgeable dafa dem gis naa koo xam ne dafa dem ba Arabic school la dem in fact bu mu jeexalee Arabic school ok moom moo doon read fa jàng waaye tey soo gisee kooku noonu lu moo defal boppam travel na almost country yu bëri in this world dem na place yëpp ba pare mu ngi like he's running his own business soo ko gisee doo dee xam ne whether am na PhD ndax amul PhD but he's living his life ba pare moom fu mu dee dem moom ak ñu am PhD ñoo fa dee tase understand nga waaye xam nga those are the special cases so ñaata nit mun nga mun nga koo def in waaye ñaata nit ñooy ñooñu understand nga xam nga kooku is a person who has a library for example kiram toog diri Gambia sax dañ dee wane soo bëggee hide dara from a Gambian def dugal ko si biir book du comme ça ubbi for example xam nga kooku dafa am library si kiram dafa read for that te loolu ñun ñëpp la de am na ku ma seen message mu ne getting money is jànga traveling is jànga mu ne education is universal waaw education moo tax ma ne man jànga bi pour man dafa universal you know why vocational lang fa lu nekkaan fa waaye li maa wax mooy the issue of ñi fi jànga ñu fi am xaalis
amuñ masters amuñ PhD wax yooyu buñ ko wax ci waaye génération buy ñëw noonu naka lañ amee xaalis bi de ci kaw xam-xam lañ ko teg si kaw xam-xam lañ ko teg waaye suñ aagut ci kaw masters PhD xam-xam comme ne aaga fa waaye nekkul ne am nañ papers ci kaw xam-xam lañ ko waaw waaye li ñoo wax mooy suñ génération buy jóg xam nga la lañ bëgg a wax suñ génération xale yuy jóg dañ leen bëgg a leeralal ne am papers dafa dagan it's very important loolu kenn du ko rule out okay it's important waaye dinaa la waxal dara it's very vital it's very important it's significant loolu kenn du ko rule out waaye léegi MS yow léegi bokk na si ñiy toog naa waaw déedéet ñun dañoo dugg si business bëgguñ ko fii man xam nga ne loolu wax boobu amul fenn man Jenaba man I am in support of it man pour dem UTG but ku am passion tamit in something like in other dama bañ pour nit ñi understand ne no I agree with you ne soo demee foo na si UTG bi rek ngay mun a succeed in life okay there are many things that you can do it it's important to go to the UTG but it's also important to be creative in your own way it's very important get your life a meaningful life exactly in a very what is more important your contribution to society exactly and to your life man gettu leen ma de fii sax am nañu fi juddu am fi talent dañ dee talent meets passion and then meets top class we've seen nañ leen bàyyi lii óorut xam nga lu tax ma ne lii óorut wax bi dafa nekk di bari si dëkk bi naan waaw ñi fi am xaalis nga patti wuñ gis nga loolu we need to work on this you know why duñ dem yeneen dëkkay loolu amu fi gis ngeen illiteracy rate bi yeneen dëkkay kuy jaay si mbedd bi sax dafa jànga waaw meema MS kuy jaay si mbedd bi yow you've traveled yes in other countries jaaykat bi jaay si biti sax dafa jànga te loolu mooy yóbbu dëkk kanam you know why because ñooñu they are aware they know things te dëkk bi dafa dem no it's true jànga moom moo de yóbbu dëkk so that wax bu li fi naan waaw soo fi jàngee yow da ngay liggéeyal for instance even football success gis nga success is a variety some are academic some are skills understand skills xanaa skills du jàng da ngay jàng skills jàng la de da nga toog classe jàng xam nga lan la gars yi wax jàng fii luñ taam as jàng maybe yow understand nga loo déglul yow understand nga point bi waaye am na ki nga xam ne moom mu ngi téye ne moom mu ngay def skill moom failure la no some people that's how they think ñi nga xam ne ñeneen yi ñu ngay dem skill ñu ngay jànga ñooñu noonu ñu nekk di dem to other tertiary institutions they are superior to these people no it should not be like so this is how people think it should not ku xalaatee noonu yow amuloo xalaat xam nga lu tax because léegi vocational education sax xoola fu mu toll ñu ngi nii GTTI léegi you said it's changed to an applied university MDI the same thing so kuy wax loolu si boppam dafa war a jàng wow no so jàng I'm not against education it's man, very seeking knowledge I'm seeking knowledge knowledge seeking is very key we are not saying seeking knowledge just a conventional way of learning or whatever but seeking knowledge mom it should be something that should be mandatory to everyone knowledge seeking yes generally but not like a formal way or informal way or whatever get knowledge and live a better life get knowledge is very diverse as we said skills move for instance way out is music understandal trade boobu noonu music sax ñi ko def da nga war a jàng waaw understandal trade boobu noonu nga jànga yëpp everything about it so def football jàngal about it nga xam ko so def every skill man loolu laa wax mboolem ki nga xamante ne mu ngi def skills is part of it because skills moo dee yóbbu réew kanam waaw so jàngala so kenn waruta xalaat so def skills or whatever you feel ñun ñëpp ñu ngi man li ma wax mooy man xam nga bottom line bi pour man lan la lépp looy def side by side jàng ko footballers yi xoolal dañ am académie même rek dañoo dem si académie bi dañoo jàng chefs yi dañ am school ñuy tooga dañoo dem si school because xoolal dafa am rules and regulations society needs all these people waaye topp rek léegi man li ma gis Gambia mooy people don't want to do this they just want to get up dugga si dara te bugguñ pour certain ethics yu tegu pour gaay leen loolu dafa war a am comme nu ma ko dee waxee it has to you have to understand in life the trade there is no shortcut to success yes understand absolutely even ki nga xam ne tey mu ngi ñëw sa sob nga jël ko as your boy mu ngi laa liggéeyal di la baleel di la jaayal
kooku mu ngee jànga Yeah. understand nga su demee dafa grow te dafa aga beneen level bi nga xam ne dafa manage his own business Yes. and te dafa mun a nekk ki nga xam ne dafa successful understand nga loolu yëpp jànga la we need the carpenter we need the mechanic we need the tailor loolu yëpp jànga jàngala di so Jàngala moom. nit ñi ñu drive ko déedéet moom moo ko bëgg a àggal foofu waaye man waxuma man dama ne sooy doon kapenta sa xoolal sooy doon kapenta sa kapenta yi fu ñoo jàngee am na sooy doon kuy defarkati moto fu ñu koo jàngee am xam nga lu tax profession bu nekk dafa am ethics ak sarta yuñ tëral xam nga lu tax ñaaka jànga bi moo dee tax nit ñi di def naka sudut noonu di def lu leen neex parce que duñ dee follow sarta yuñ tëddal si profession boobu noonu ñaata journaliste waaye léegi it's very clear jéena ba lu mu wax mooy dafa diverse skill bu nekk da nga ko war a jàng nga xam lan la umba so that's ñun sa suñ skill bi journalisme ñaata journaliste nga gis ñuy def lu leen neex parce que xamuñ luñ war a def dañoo move on time bi dañoo move lekka nañ time newspaper lii I needed to address time newspaper bi lekka nañ ko waaw fi mu nekk nii let's go for a short break and when we come back we will head right on to some of the interesting headlines that we have here. Save up to 50% energy with the new side-by-side Samsung refrigerator. Samsung air conditioners come with HD filter and antibacterial for your protection. Save time, energy, and effort by using our washing machines, loaded with innovative features that offer superior cleaning technology. Step into the future of television with our slick and slim Samsung Smart TV designs. Sizes range from 32 to 85 inches. Smart LED, Crystal UHD Ultra High Definition, and QLED Quantum Dark LED. Get new ways of interacting with your TV. Unparalleled vision, right from the comfort of your living room. Our products are backed with 1-year warranty. Visit us at Q South Building at Caraba Avenue or at Boosterview Turntable. Contact us on 333-3217 or email us at info@quantumnet.gm. QMoney is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new QMoney app, you can cash in and out, buy credit, buy QPower, shop, make payments, and so much more. You can also send QMoney, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. QMoney, Sinu Calpe. We innovate, others follow. To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility. Welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning, and I'm here with my amazing co-host Ibrahim Balde, amazing co-host. After a heated debate. Society. All right, so from there, let's get to some seriousness. So what's the point saying? Well, Senegal reduces prices of basic commodities and rent. And of course, Gambians discontent over economic hardship as basic food prices skyrocket. We also have Bata Kunku youth furious over abuse of Kware. Gambian 25 killed by compatriot in Germany. Shots fired next to President Macky Sall's home. Okay. Yes, that's what we are. So aside from that, Acting Health Promotion Director updates on COVID-19 vaccination in schools. And also, former MP urges government to pass bill regulating real estate companies. And IEC registers another new political party. And 40 lawmakers engage on domestic revenue mobilization during post-COVID era. And flood victims say they finally secure a house to live in. And aside from that, is teachers' education a public concern? And a major challenge for councils, the Ministries of Youth and Basic Education. That is all we have here. And Latekunda, proper head teacher, assures priority of pupils' education, UNESCO project to boost Gambian female artists. So,
And also 150 rural youth equipped with hospitality skills. Yes, so it seems that is all we have here. But UNESCO project to boost Gambian female artists, you know, they're still left behind. So it's good that at least we have UNESCO stepping in to ensure that they're, you know, just being pushed. Yeah, absolutely. Yeah. I think, yeah, they should have any kind of support to ensure that at least they, because the artists now, the female artists are trying. Yep. I've seen a lot of them, Yeah. Miss Jobies, our Gambians, you know, but the support is lacking. Yes. So I believe it is important that they have this kind of, you know, help to ensure that they reach to, you know, at least they can employ themselves. They can also be very creative and ensure that they live a sustainable life. Yeah, You know, I think if we have this kind of support, music is business. So if someone is supported and then he or she can build his capacity, you know, when it comes in terms of resources and creativity, then that's good. Yeah, and music is positive, you know. Absolutely. Because we've seen how, you know, music can change mindsets and just communicate things. So I think it's important, Ibrahim. Yeah, I think it's important. It's high time for, you know, for us to look at the plight of our musicians in the Gambia. The other day I was having a discussion with someone. They're talking about how to protect this copyright thing, how to come up with a particular group that will look into some of these things they do. I think they are very important, and I believe they will be on the show here because they approach us to come on the program. You know, I believe with that, and if the proper structure is put in place, you know, it will pay dividends. Absolutely. Yeah, absolutely. So moving on, IEC registers another new political party. Democracy, what do you expect? Yeah, it's a multi-party democracy. So if you meet the criteria, you have the 1 million, you have nomination across the country, then you're good to go. And you have a structure, so you're good to go. Well, is this the right time to register one? Wow. Maybe they've, you know, it is a process. You apply before and IEC will scrutinize. So maybe they applied maybe months ago. Okay. So this is the time that they are confirming that yes, you have met the procedures. So, but I'm sure they will not just apply and IEC endorse them. You know, it has to be certain things like in place. For instance, you have offices all over the country. You are a national character. You know, based on what is stipulated in Section 60 of the Constitution and also the electoral law. So, if they meet the criteria, then it's now journalists who should go and check whether PAP has met those criteria to see whether they have national structures. It's not just, you know, maybe a party that is maybe just a few people who are from the same area trying to set up this party. I'm not saying it's the case, but like these are questions that journalists should be asking. So the particulars are that the party's colors are navy blue and post office red, and its symbol is broom. And the motto of the new party is progress, unity, responsibility, and empowerment. And you know the guy wanted to contest, and then but later for the presidential election as an independent candidate. I think he's Ibrahim Mane, the son of former chief Alhaji Tabora Mane. Yes. Oh, Ibrahim Tabora Mane. Lower Nyome. So you know, and then he wanted to contest. I think he met even with the President Barrow and some opposition leaders. But he decided, I don't think he has supported anyone. He decided to be neutral during the election. So now we are seeing that he has already set up a party. It's multi-party democracy. Yeah, and also I also have my reservation when it comes to that. Having crowded political space. But this is democracy. This is what the Constitution says. Gambia is a multi-party democracy. So what can we do? Why they gis sa affairs to do sorry because time nomination you gis nga number bi ko kote. They normally just cut down. You have to meet the criteria. You have to. You must know? meet the criteria. So that's you just must the have thing.
everywhere people should nominate you, and then it doesn't stop and you there. know, I mean, for me, the way I see some parties is, I mean, most of them are opportunists. I mean, it's just a matter of creating your own party. Then allegedly. Yes, before elections, I mean, you claim that You you meet are, the you incumbent. yeah, but if they meet the criteria as stipulated in the constitution by law, if they want to, even yourself, you can say the Baldes Party, or you can name it in anyway, if you have the structure. But what I will tell, what I want IEC, or what I will opine to IEC is to ensure that first, they look into the criteria, whether these parties are meeting the criteria. Right. You know, whether they have offices all over. I think the media should start doing, you know, looking into these things. Yeah. Whether IEC is even ensuring that These things are really met. Exactly. These things are really met. You should have offices across the country. You should also have structures, not only offices, structures across the country. And you should ensure that the party is a national character. And also, when it comes to democratic in nature, meaning whether the party members are participating in the decision-making processes, which is voting, ensuring that they elect their leadership. So all these things should be put in place to ensure that you meet a political party, the standard of the political party. So but the question is, political parties themselves, how democratic are they? Parce que elections are so ame, Congress so ame, nobody goes against any, can do they them against party leader? Yeah, but if the party sol la t-shirt, leka be sour, tachu, ñu ne ki moy flag be yara bi ñepp tassaro. But if it is, if the members of the party, this is the way they prefer the party to be run, then that's how it is. It's the members of the party who should raise questions, who should raise issues. Some situations, if you try to raise questions, they'll regard you as the black sheep of the party. So ñeppay anda top ci gannaaw kenn. Okay. Li sat na yeah, parties should be democratic in not. nature anyway. So that's how it is. Maybe what we can do as journalists, maybe we can look into those kind of things. Those things need and to be then looked ensure into. that, because we have to hold them to account. They are government in waiting. All of them, government, oppositions, even these people, the new party, people should start Look asking questions. Where the source of funding, where is it coming from, all the parties. Though we don't have a legislation to say, yes, political party financing, but it's important that journalists ask this kind of questions, that where do you get your funding? Can we see your, maybe some of your transactions? Can we see your maybe financial statement? You know, these are questions, because we don't also want parties to, maybe people to come on board and then we don't know where they are having their funds. So anyway, it's the political space will be so much crowded. I think we have now 19. Yeah, let's look at the way we politic in the Gambia. Yeah. I mean, the atmosphere is crazy. I mean, in the Gambia, after election, we continue politicking until the 5 years elapse. You understand? From election to now, people are still politicking. People are still talking about politics. People are still pulling and pushing. So sometimes people talk about development. People talk about way forward. But I think if these things are not left behind, we forget about politics. Once it's done, the president is elected, you know, and the swearing ceremony is done, we move on and work as a nation. Yeah, but also you have to look into our electoral system itself. Yeah. We have we pull it 3 years. It's 3 years. Yeah. Then after the 3 years, you start preparing for the presidential election. So the structure itself prolongs the process. Exactly, and also allow people to politic. So you cannot blame people. After the presidential, you are preparing for the National Assembly. After the National Assembly, you are preparing for the local government election. So that is why it's important to see whether we will merge all of these. Merge most of them, if not all, where most of them, like the presidential and the National Assembly. Then we have the local government. It will be just 2 years elections. Then we focus on development. But you cannot blame people for politicking every day. Yes. Because it's the structural arrangement of our electoral system. So you must politic. You have to
You must, because if you cannot win the presidential election, you say, National Assembly is coming. You understand? And it's so expensive. And you have to. And it's so up your expensive. You know, I think we have to also look into this. You know, sometimes you have to look into the realities. You cannot blame people for politicking. It's because of the structural system that are in place. Yeah. Chairmanship, yeah, you know. exactly. The councillorship. And then 120 wards. So it's 120 wards. How many? Just 120. How many candidates do you think will in be all of these areas? And then you have 8 administrative areas. How many candidates are vying? The other time in Banjul alone, there were 9 candidates. In KMC alone, KM, there were, I think, 10, and then one decided to join the other. So look at that. It's crowded. Someone sent me a message and said politics never stop. Yeah, it never. And at the end of the day, if the politics stops, it also shows on seriousness coming from the opposition, because at the end of the day, it's about them just waiting for elections to come for them to be active. Yeah. So that's another thing. What I would say is politics should continue, but in a realistic manner, in a developmental way, whereby it's not about sabotage. Yes, it's about not sabotaging already existing projects and things that will move the agenda of the country forward. For me, that's what I'll say. I don't have a problem with you politicking, but let it not be dirty politics. Because when elections pass, that's not what we need anymore, because it's just a distraction. Yeah, that's what we have. Yes, that's but what is we rolling. We should get away from that. Yes. The thing is, how are we going to get away from that? Yeah, it's the structural arrangement, better structural arrangement, ensuring that we need reforms, you know, to ensure that our political system is put in a way that probably will merge some of these elections, you know, to ensure that at least we give time to, you know, other things. But if this political structure or electoral structure is in place, I'm sure everyday people politics. Well, so, and you cannot. It's a multi-party democracy, and this is the structure that we have. So people every day. So it's 10:40, and we have other 2 segments coming up. We have the inspirational story of Modu kept Gamo, me here for so long, and also we have the story of. We also have the NACOF to discuss. So we'll just allow you to go, MS. Thank you so much, GPU President, for coming. Te xam nga ne kii dañ ko tuddee bés de. Dañ ko jox bés. Dañ ko tuddee. mu ngi daw. Dañ ko tuddee bés kii mooy borom bés bi. Mbaa du bés yi. Mooy borom bés bi yow. Bési sabar bi. Waa koñ bi. Ana Zeynab Thiaw. man daal suma gaal si la rek. waaw ñu ne moom mooy borom bés bi. macha allah journaliste yi nag ñoo oote incha allah. moom sax moom borom bés la ñu ne kii mooy borom bés bi. parce que moom mooy GPU président. mu nar a defanteeg xale yu baax. yow dëkk bi yow man am nga problème. man journaliste xoolal MS man journaliste yi trend bu ñoo jël léegi neex na ma. because journaliste yi ñun dañ foog ne ñun dañ boring te ñun boring ñun sanse rek la ñoo def xoolal xale yaram nangu. xanaa déedéet ñun suñu yaram yi nangu ñu mel nu baax. The life of a journalist is boring. man de boring ma MS man ku ma gis xam ne xoolal ku ma gis xam ne boring ma su ma nekkee si newsroom bi maa ngi si newsroom bi su ma nekkee si biti maa ngi si biti. yow moom yàlla moo la bindee nii. yàlla ma bindee nii te macha allah kontaan naa. lii la yàlla dogal. yàlla ko dogal ma jël ko. da ngaa invite sa waa ji mu ñëw mu feeca. waaw yàlla dogal lii man mënuma feeca. man soo tànkee nanguwuñ. bañ a nangu yàlla dogal lii ñu jëlee ko noonu. So we will go for a short break, and when we come back, we will head right on to the community watch. We'll be right back. World Cup is here. Enjoy the beautiful game of football with our Samsung Smart TV. Enjoy a massive discount on any Samsung TV purchased. We have sizes ranging from 32 to 85 inches, packed with an ever-evolving variety of content and features. The Samsung Smart TV also provides your favorite video on-demand services such as Netflix, Amazon, YouTube, music streaming services, and even various games and sports content to enjoy as you please. For more information, call us on 333 217, on WhatsApp 350-555, or visit our branch shops at the ground floor of QCell building or at the Bruceby turntable. This promo lasts till 30th December. The biggest mobile money
money service in the Gambia has taken mobile banking to the next level. Now you can link your Q Money wallet with your bank account. Yes, link your Ajib or EcoBank accounts with your Q Money wallet and get instant access to your cash anytime. No need to queue at the bank anymore. Transfer funds from your bank account to your wallet or your wallet to your bank account using Q Money Bank Link is the fastest, most secure and convenient way to transfer funds between your wallet and bank account. For more information, call our customer care on 133. Q Money, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. kenn du ko jeex li ko waral mooy QTV ak marketplace dañoo tàmm di won réew mi li nga xamante ne mooy quality fashion tegu ci temps xew ci jamono neex a xool lool ma tàmm ci marketplace day jël caméramanam dugg ci biir réew mi seet li nga xamante ne suñuy xale yi réew dañu ko bëgg ndax ñoom dañoo coquette lool seet li gën te gën a gën ñu indil leen ko fii ci biir QTV ngeen di ko seetaan ci àdduna wërngal këpp man namatuma fly jambe li ko waral mooy lépp lu ma daan wuti bitim réew mu ngi fii ci biir réew mi waaye da nga koo bëgg a gis da nga koo bëgg a xam da nga naan jàkk marketplace dafa fas yéene ñëwaat 2022 bii ànd ak QTV nee nañ kee ngay daxee boo ko mën la jot li ci sa loxo nga koy sànni moo waral QTV bëgg a sànni seeni programme seeni product yéen teelo yi yéen designers yi ci biir marketplace boo sànnee day dal de bëgg ngaa sànni da nga jël seeni nomba nga jokkoo ak ñoom ñu fekk si la ci sa diiwaan wane la lu coquette li nga am pour réew mi 324 4444 ak marketplace dama ciy toogee nu ma neexee ndax lépp lu ma fay gis day tëgg sa bëm. Welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning. We have an inspirational story boo xam ne man personally laal na ma te I am so excited about just everything. It's the story of Momodou Gamo, and then this is a businessman. This is a person who's also, a Paralympic. Just recently, he traveled to the United Kingdom in Birmingham with our sports reporter here, Momodou Gajaga, and performed and participated, and just all the very, important competitions that he's represented us. But I also have to get into business, to be able to inspire ñeneen ak ñeneen pour one leen it's possible and all of that. But I don't think there's a news item. I don't think we're going to play that. We're just going to head right on to the interview now. Modou jërëjëf si li ñu join fii tey. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. maa ngi nuyu ñëpp kontaan ci li ngeen invite fii. dëgg la kay. kontaan naa ci trop. waaw so Modou bu ma demee ba dugg si sa biir story bi gis naa ne lii nekkut loo xam ne danga ko judduwaale loo xam ne la daf la dab in the long run. Naka nga dundee loolu because xam nga nit loo juddoo loolu nga miin loolu nga xam waaye nga dem ba si kanam dara dab la xam nga daf dee mën a difficult nekk xalaat but yow nga keep in a strong faith ñu bëgg a xam rek loolu naka nga ko mën a defee. waaw di sant yàlla bu baax di wax ne yàlla lu mu dogal si jaam bi rek loolu ma gën si jaam bi because of time age ba mu amee 7 years la ma lii daal parce que time boobu maa ngi dox maa ngi def ma soxla yu bëri waaye ba dem ba 7 years soo lii attaque ma suma mère def lu nekka waaye mënut a possible xam nga mujj ñu ne ko lii ndogal yàlla kenn mënu si dara soo man teg ma jël fiit bi xam ne yàlla dafa wax ne lii si man la war a mën a nekk soo léegi ma sant si yàlla si loolu soo gëm suma boppa soo ma nekk si waaw balaa ñoo dugga into the inspirational path ma bëgg ñu wax lii first because nga dugga nga si already ne bi nga nekkee 7 years lala dal te si sa interview dégg naa nga ne polio la understand nga te currently ñu ngi gis ne Ministry of Health ñu ngi def this polio vaccination across the country jeex na sa waaye xëj na dina war a mun a ñëwaat because gis nañu turnout bi nekkul turnout bi nga xam ne moom lañ expect
soo xam nga balaa ñoo dugg si waxtaan bi sa live ma bëggoon rek lan nga am pour wax to the parents ñi nga xam ne xëj na sometimes dañoo reluctant sax pour génne seen doom yi ñu jël injection yii nii li nga xam ne xëj na mun nañ koo prevent. waaw comme laay mun nañu wax comme ñun suñu time boobu injection bi amutoon. te loolu moo nekk loolu moo gënoon nekk problème boo xam ne noonu parce que ñun time boobu maybe la local medicine yi ñoo amoon. xam nga sometimes nga parents sa doom su nekkee li jàll na ko rek da nga dee jaxasoo. da nga dee xalaat lu nekk da ngaa dem fu nekk da ngaa def lu nekk. soo dëgg la suma mère def na lu nekk sant yàlla. dem na fu nekk dugg na fu nekk waaye mënut a possible. ka time boobu xam nga am injection bi loolu problème la. amutoon xam nga loolu moo nekkoon problème bi waaw. waaye lan nga am pour waa parents yi léegi ñi nga xam ne léegi toll nañ si jamono boo xam ne am na. waaw comme waaye am na ñu dee bugg a bañ ba léegi. waaw xam nga dafa nekk fee boo xam ne comme laay kenn war ko boo war a mun a bañ. parce que su la xasee ba dal na la rek. ba lu mu la dal tamit léegi te da nga war a jël injection bi jox nga aarte boppam naka nga aarte doom. waaw loolu is very important. dëgg la because ñun tamit parents tamit dañ dee néglect loo xam ne comme like su amee doom maybe like yàlla bindee ko mu nekk disabled ñu bëri ñu dee bugg a seen doom yéene sax. wax dëgg dañ ko di jël ndaba ko ci kër bi comme lay programme su amee sax dana gis doom ndaba ko ci kër bi bu ko saw lan loolu am na bu ko saw disable la bëggoon nit ñëw fekk ko ci biir kër bi nag kii disable la te loolu is not done yes waaw loolu moom am na solo lool pour ñu mun si waxtaan ak parents yi disable doesn't mean inability yes tey am na loo nekk di def sax am na yoo nekk di def ñi nga xam ne ñu ngi amee seen ñaari tànk ñu ngee dox sax defuñ ko gis nañ ne yaa ngi business gis nañ ne yaa ngi dugga si sports dañ bëggoon nga wax ñu tuuti si sports boo nekk di def xam nañ ne dem nga ba Birmingham dem nga ak place yu bëri pour représenter réew mi mu ngi mel nii rek comme lu ma waxoon fii bu MS nekkee fii what is more important loo nekk di defal sa réew mi waa te kii mu ngi mel ni Gambia la dem yaa gis mu ngi sol Gambia flag Gambia la dem represent outside lan moo la dugal si sports naka la ñëwee waaw sant yàlla bu ko sax man powerlifting man dama ko yaagoon a bëgga bu ko du tey bu ko before dama doon def wheelchair basketball fa ma dem ni fii coo ma am suma benn koto dama ko wax mu ngi tudd Ibrahima Koli mu ne ma yow da nga war a def powerlifting ma ne ko powerlifting boobu noonu kay boobu dina jow mun noo try ko rek after ma try powerlifting because of suma first travel boobu dafa nekk Algeria moo nekk suma first traveling nga ma gis fa expérience ma gis ne comme like nit yaa ngi fii ñoom bii laay ñoom lu ñu def fii am na ñoo xam ne ñu am tànk sax mënuñ koo def so man ma xalaat ne waaw man fu nekkee man dama war a jëli as opportunity so ma def ko man loolu moo ma dugal si sport so bu nga ko dooree ak léegi naka nga ko dundee alhamdulilah sant bu ko ma ko dooree ba léegi si almost like 5 to 6 years now waaye ñu sant yàlla baax because of affaire yi dëgg la ko sport moom soxoo dooru yomba waaye tamit foo nga gëm sa bopp rek yoo nga xam lu nga bëgg a soo nga mën a dem so ban njëriñ nga fa jëli waaw jëriñ naa fa njëriñ yu bëri ke because of dem na dëkk yu bëri yoo xam ne nii musuma ko expérience suma life na mën naa fa dem maa ngi expérience yu bëri yoo xam ne musuma ko expérience yes soo gisee yàlla sometimes mu def certain things there is a reason xam nga so da ngaa gis ne sometimes because of sa condition you will travel to places loolu yàlla moo ko dee def si nit waaye nag mu ngi important ba léegi sax comme nuñ ko waxee regardless of that ba léegi ñu ngi encourage parents yi pour ñu jël polio vaccine bi it's very very important waaw soo léegi nañ waxtaan tuuti business boo nekk di def mënoon ngaa ñëw nga man tukki naa maa ngi am suma xaalis te xam naa ne soo tukkee moom foog dara naaca xam nga man Paul la man yëfi xaalis moom loolu moom bu si dugga sax bañal Paul la bañal yow noo lu tax nga ñëw rek dugga si business waaw boo xam nga la moo tax ma ñëw dugga si business because of like Gambien si dañu am benn mentalité boo xam ne comme like yow as far as ñu gisee ne comme like yow tukki nga dem nga maybe like how many competition nga ñëw ñu bëri dañu foog ne maybe like you have a lot of money waaye sant yàlla ñu ñëw alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax so moo tax man tey ma ñu ñëw ma ne xaaral ma jéem invest dara pour suma boobu just suma pour future tomorrow pour suma famille bi because of xam nga because of loolu moo nekk loo xam ne comme like dafa mujjee daal because xam nga comme like yow doo mën a nekk disabled te next minute nga ñëw taxaw si mbedd bi nit yi di la romba nekkul kële moo fa jógee compétition bu yàggul nekkul kële moo def compétition bu yàgga ñu fekk ci bundi sonkar yaa ngi taxaw waaye fekk ci bundi restaurant yaa ngi taxaw di xaar ku génn jox la dara nga man te ma toog ma xalaat loolu ma ne doesn't make no sense waaw definitely waaw soo mën a léegi man te xama jëm invest
at least nu mu munti bon dara ma doo koy somti ma xam ne at least dina ma mën a jugal dara. because business bi ma ko door is almost like yàggul last Monday bi am 1 month. boo starté le business. waaw mu mel ni si biir amazing. sa bunti sob bi la. waaw sama bunti sob la waaw. sob bi fu mu nekk. mu ngi Kotu Police. oh Kotu Police fii nii waaw opposite Jet Cham. Jet Cham waaw foofu la nekk waaw. so boo ko starté 1 month bi. ba léegi naka nga gisee turnout bi. waaw fu mu nekk nii comme laay ñu ko waxee rek. affaire yi moom mooy loolu because of business bu es moom du yomba. waaw business bu es daf dee pain because sometimes dama to maybe like the whole day xam nga benn sel sa doo ko di am. xam nga because man maa jël defi na man dama ko war a def. moo tax maa ngi koo def so lu ma gis rek soo ma xam ne loolu la waaye ñu ngi sant yàlla sometimes bu dem sometimes du dem. léegi nag lu ñoo waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk di seetaan. dafa important. comme moom ni mu ko waxee. Mr Gamo. nu mu ko waxee mënoon naa dem taxaw si bunti supermarket si xam nga ku génne rek jox ko dara mu lifin. that's true waaye moom jël na des lifin ne dafa ubbi own business am. tukki na dem na fu nekk. dem na Angleterre dem na yeneen dëkk. waaye dañ bëggoon pour ngeen patronise ko képp ku nga xam ne yaa ngi seetaan nga bugg a jënd siwo demal ba boori Kotu Police bitikam bang fa. nga jënda soo buggee bale soo buggee moob nga dem nga jënda nga patronise ko pour support ko because moom mu ngi represent suñ dëkk bi. so ñun tam loolu lañ war a def pour ñu jàppale ko. waaw fii daal uyu ma man waa Q group yëpp laay oo nag. bu fi kenn jënde wati fen. waa Q group laay oo de. ñi nga xam ne ñoo ñu dee dem jëndal bale sax. waaw nañ dem si moom nañ dem. ñu ngi oo head of cleaners yi. cleaners yi head bi xaw ma kanat yi naka la tudda. Q group yëpp la ñoo oo. ku soxla bale ku soxla siwo ku soxla paan soxla anything. foofu nga war a dem. waaw ñoo leen oo de. soo buggee bale moom soo ñëwee nga jaar si ñun sax ñu direct la. waa Qcell espace motos ajib ñëpp bàyyiñ kenn everybody waaw ñëpp la ñoo oo pour ñu dem insha allah am na solo yeah that is very important but then man sports bi daf ma itteel because dama gis ne sports léegi moo amee aaduna bi gis nañ football la yeeg yeneen sports people yi lu ñu leen di fay ñuy am deals ak yooyu noonu so ban effort nga nekk di dugal si sports bi pour mu gën a dem kanam because yàlla mun naa dugal next minute nga def so well xam nga ba nga xam ne dina mun a sori so yëfi sports bi lan nga si nar. waaw sport bi daal comme like sport maanaam soo bëggee dara foog nga def dara. sport bi yëpp dem na ñëw na yes maanaam training rek. respect lu ngay def. léegi moo la mën a yóbbu si kanam. soo war na yow yaa ngi def sport yow training loo defoo dara time bi competition dem. jot yow nga dem doo fa def dara. moo tax you have to focus on yourself. nga mën a dem time bi train jot nga dem train time bi train jot soo nga tëdda. yes soo ko def rek su neexee yàlla foog nga am dara si sport bi. waaw yeah but ban specific effort ndax am nga enough support yan challenges nga dee face si sports bi ndax am nga enough support am nga coach xëj na ak yooyu noonu ku laa dimbale. ndax si training baa ngi continuer. waaw am naa coach training baa ngi continuer waaye support am naa support waaye support comme like dafa xaw a des tuuti. dafa xaw a des tuuti waaye coach moom am naa ko. waaw dugal si lu des loolu. lu des loolu lañ bëgg nga génne. ñu dugga si biir. yow comme like comme ni ma la ko waxee comme like soo waree dem comme am yoo xam ne nii da nga ko soxla doo ko dee mën a am. comme like da nga dee nit sa training bi comme yenn bagage yoo xam ne doo ko mën a am comme like tamit sa famille bi da nga am yoo xam ne nii da nga war a jox gars yi. pour soo war a def compétition dëgg la dama ko dee am. waaye dafa xaw a des tuuti mais bi like su amee loo xam ne loolu noonu boobu dina mën a arranger sa famille bi. yes. so da nga bëgg a comme sooy dem loo war a bàyyi gannaaw. non dafa am lu mu ne bàyyi gannaaw waaye comme like dafa des rek. dafa xaw a waaye da ngaa wax. dafa des. dugal xam nga lu xew ñun dañ war a wax. because suñ waxut man suma maas gi man. fu wax bi man si digga bi rek man. government bi dëgg la dañ ma dee support by all means. waaw people like naka fii. youth. non you don't what's his name again I forgot the name. Olympic committee bi. waaw Olympic committee fii nii GNOC. waaw GNOC. waaw dañ ma dee support by all means. dañ la dee support waaw parce que soo waree compétition dañ la jox allowance. jox loo xam ne dañ ko ticket. waaw yaa ticket all those things gars yi ñoom ñoo ko dee provide ñoo ko dee fay ñoo ko dee everything.
waaw waaye na dang dee am proper training bi nga need because xam nga yow it's a special case. waaw équipement na yooyu noonu. yëpp am property waaye su ma training sometimes te des because lan moo tax des because man fu ma dëkka dafa sori. I live too far from here maa ngi dëkka bee Costa Road. dama amoon quad bike waaye quad bike fu nekk right now dafa am problème. so léegi dama dee struggle. depuis Costa Road ba fii di war a ñëw di fay pass. sometimes da ngaa dem si da ngaa génn nga taxaw nga war drive. nga war drive maa ngi ne fi so you know now. ndeysaan soo laajte temps trip nga dee jël. damay jël temps every suba. every day tey maa ñëw fi dama jël temps ba Westfield. dëgg la 250 moom laa ko fay. $250. waaw so after gars yi call ma ne leen maa ngi fi Westfield fii. gars yi jël si la. gars yi ñëw jël si ma. waaw moo tax da nga ko dee break soo mu nekk problème. duñ ko jël waaye sa bike boobu dafa yaaxu completely wala dañ ko war a defar. bike bi dafa yaaxu mu si waaju maa ngi ko bàyyi. pour ñu defar ko. waaw te $3,000 si moo ko wati. $3,000 soo nañ defar bike bi. waaw man yéen lay waxal de. bike bi nañ ko defar. mu fa loolu moo ko wati. non léegi. moom mu ngi daan dooleem. waaw te mu ne fu mu nekk nii difficulté bu mu dee am. mooy si yoon bi. xam nañ ne sax ñi nga xam ne disable uñ sax. pour am moto dafa jafe problème la Gambia. toog les of ki nga xam ne dafa war a struggle. pour dugal si moto wax dëgg. léegi mu ne moom 3000 moo téye baykam bi. foog naa it's important kii hero la. hero la de. mu ngi represent suñu Birmingham dem na fu nekk. you know one thing lañu war a bàyyi in this country suñ hero yi suñ demee ba nekkatuñ no more. tay boobu la ñoo start di ne caa gamo star la woon ñu start di yónnee sa nataal di wone sa ak yu yal na yi understand waaye it's important pour ñu célébrer suñ hero yi léegi ñu jox leen luñ bugga ñu support leen soo mu ne baykam bi 3000 moo ko téye nañ ko trial ñu defaral ko bayk waaw bayk bi sax ku bugga sax bu mu defar bayk bi na jënd moto waaw ku bugga exactly na bàyyi bayk bi waaye loolu ñun xoolal ñun moto la ñoo laajte lu gën a tuuti si lu ñoo laajte mooy soo jëndul moto sax defaral bayk bi waaye bu bayk bi boo xeebee bayk bi tegal moto nga jënd moto jox ko waaw you know so loolu la it's very important waaye tam duñ la mun a bàyyee noonu dañ bëggoon soo amee a QCell number nga joxe ko ki nga xam ne dafa bëgg a jàppale sa business bi jàppale la si yeneen things I mean it's very very important waa nekkut ne dañ ñoo toog fii di ñaanuñ ñaan li nga xam ne lii lañ war a defal suñ hero yi loolu la ñoo def waaw so it's important lan mooy sa QCell number bi non man nag affaire laa amee nag. waaw yow nag tey maa laa jox QCell number. ana waa marketing QCell marketing. tey balaa ngaa muuf fii. waaw dinañ la jox QCell number. te bëgg nañ QCell number boobu. waaw mu nekk sa mbiin laaj. waaw bu dee waa QCell sax suñ fa amee sim card sax ñu jotali ñu ko. waaw waaye nag dinaa leen waxal. pour ngeen mun koo contact for the meantime. waaw dinañ joxe 3100876. 3100876. soo leen ko xoolee den ñun dinañ leen contact dinañ ko jox sim card QCell sim ba pare ñu contact indil leen ñu QCell sim waay QCell sim card waaw indil leen ñu customer care soxla nañ sim card pour Mr Gamo léegi fi mu nekk ni ma bëgg a xam yëfi enu bi naka nga ko dee defee you know it's so much power you do it with so much confidence naka nga dee defee enu beeg man balde ku ko joxoon lii du dox man xam naa ne moom ay 5 kilos yi yow mënuloo anyway bi dafa am rules and regulation waaw comme like because of dafa am comme dangaa def 3 attempts first attempt second attempt ak third attempts waaw because man suma first attempt dama dee push 150 second attempt ma push 155 third attempt ma def 160 te 160 boobu noonu comme like dafa am noo ko di ekkati ak noo ko dee wàccee soo ko téye nii su wàccee warta ñëw banque dana bi déedéet warta banque su ñëwee dafa war la ndànka mu jóg suñu jóg loxo yi dañoo ànd together maanaam su jigéen yoo koy balancer boobu not lifter also tamit dafa am belt boo xam ne ndee belt tànk yi asa soo jugee sa tànk du yëngatu boobu noonu lifta moo tax yëpp da nga ko war di contrôle waaw macha allah yow léegi naka nga gisee persons with disability si Gambia bi naka nga gisee gars yi seen taxawaay fii nii persons yi nga xam ne dañ disabled waaw parce que yoo xam ne dañ disabled balaay boobu kenn nu ma ko gisee sis just generally government bi fédération yi non governmental organisation QCell nag macha allah QCell ñun QCell dañ am strong relationship ak fédération because am na benn time so ñu ngi leen support on with a lot of money pour ñu def seen activities yi that was like a years ago waaye fédération bi moom ñun part of our corporate social responsibility persons with special needs moom dañ leen dee gestu torop QCell waaw loolu moom am na waaye général naka nga gisee yeneen support ak yëpp waaw because of man ma ko gisee moom comme like support bi dafa des disabled trop bi Gambie because of mun naa la comme like ñu ëpp doole yëpp
nekkuñ di liggéey. comme like I'm very sorry for that word because of dependence and dañuy taxaw di ñaan because of too gisee ñaan comme like comme ni ko anglais waxee beggars have no choice. loolu moo tax ñu ko def waaye ñu bëri tam ñu ko def te waaye nekk comme like duñ ko feel like pour def ko. waaye xam nga loolu moo nekk solution because of comme like yow nit ki mu la ko wane bàyyi lii parce que joxoo ko mu jàpp si lii. te loolu moo nekk problème moo tax ñu bëri ñu taxaw si kaw tali waaye nekk comme like loo xam ne ñoom dañ ko bugga ku sañoon da ngay xëy nga joxe ku sañoon nekkoon da ngaa xëy nit yi laa jox waaw ku sañoon da ngaa xëy di jox nit ñi waaye ku sañoon nekkoon ne nit daa ñëw di la jox loolu kenn ñaanu ko yàlla. waaw Qcell sim card bi egsi na. waaw Qcell waaye Qcell yéen a gaaw. Qcell sim card bi ñëw na mu ngi nii jëlal leen ma ko. waaw Qcell yéen a gaaw waay man lii laa gom si network. bii mooy number 5 bi. moo fi gën moo fi óor. network bi baax na ba pare internet bi gaaw na. wax dëgg fan lañ nekk ñu ngi ci taax bu njool bi Kayraba. so ñu ne leen lan mooy number bi foofu. number bi mu ngi nii 526 0099 526 0099. ñun ñoo def number 3 ba number 3 jeex. ñu ne xaaral ñu dugg ci number 5. ñu jël 51. loolu sakkan moom mu jeex ñu jël 52 macha allah mu jeex ñu jël 53. di dem rek ba pare boobu tam dafaa jeex de. dafaa jeex te dañoo jëlaat beneen tam. waaw kon dinañ la jox number bi ku ko bugg a call. mun nga koo call si 526 0099. waaw suñ paree rek ñu register ko. waaw mu ngi nii bii sa Qcell line la. thank you. waaw bii moom. léegi nga koo génnee sax nga dugal ko si phone bi. jël bële dama sànni nit ñi dinañ la call bii moo gën a óor moo nekk network bu gën. waaw bëgguñ nga use benn network su dul Qcell. na dem but anyway jërëjëf Mr Gamou si li ñu join appreciate nañ ko torop comme ni ma ko waxee rek sa story bi nekk na story boo xam ne ñëpp la duga te man loolu dafa gën a tax sama bugg a fas jom keneen ak keneen tamit so we will go for a short break and when we come back the program continues. We'll be right back. World Cup is here. Enjoy the beautiful game of football with our Samsung Smart TV. Enjoy a massive discount on any Samsung TV purchased. We have sizes ranging from 32 to 85 inches, packed with an ever-evolving variety of content and features. The Samsung Smart TV also provides your favorite video on-demand services such as Netflix, Amazon, YouTube, music streaming services, and even various games and sports content to enjoy as you please. For more information, call us on 333 217, on WhatsApp 350-555-5, or visit our brand shops at the ground floor of Qcell Building or at the Bruceby Turntable. This promo lasts till 30th December. To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. Call QTV Marketing on +220 324 4444 or email us at marketing@qtv.gm and take your business to the world. Espas Motors is the largest and most modern auto service in the Gambia. Espas Motors is the only authorized dealer in Sherry, Mercedes-Benz trucks, Mercedes-Benz buses, Kia, Ford, Futon Mini and Midi buses, Futon trucks. At Espas Motors, we have qualified professionals who use modern technology to diagnose and repair all brands of motor vehicles. Espas Motors services include auto sales, auto repairs, vehicle painting, availability of high-quality spare parts, towing services. We are reachable at any time. Call Espas Motors on 352222 35344. Back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning.
Yes, so thank you so much to Mr. Gamo for coming. We definitely appreciate his coming, and we've given the numbers. Exactly, support, yes. mun na ko support. So aside from that, tamit Wow. ñu wax si this morning bi nga xam ne tamit support amangu ko. Gisoon nañ fi yeneen sponsors yi fi jaar. Sponsors yooyu nag biñ fi jaaree ñu taxawal leen bañ taxaw. Exactly. Through programme bi lañ taxawee laa wax de. Parce que xam nga ku dem ba taxaw dafa ne jarul ma ñëwaat renew suma contract bi. So ñoom dañ ne contract bi jeex na te taxaw nañ dëgër nañ. Jaratut ñu ñëw so ñu dëgër noonu. ñëw leen ñu dëgëral leen. waaw ba pare at some point da ngaa gis ne plateforme bi. it's very important pour nga dañoo def product placement sax soo leen buggee. ngeen indi seen product si ñu tegal leen ko fii si table bi throughout the programme dañ leen a advertisal ba pare di leen ko mentional ba pare dinaa leen waxal dara suñ tarif si dañ ko teeloo pour mu sut seen pocket si loolu it's very very important so mu ngi mel ni rek ñu ngi each and every person businesses pour ngeen ñëw you know ngeen advertise on this platform xam ngeen ne ñun yoo nekk di new era in broadcast. ba pare man Jenaba Sonko ma tudda sa product su ma génnee Ibrahima Balde wax sa product ak sa compagnie si gémmiñ nga am ne ñun waaye yéen tamit nga am ne ñun si lii la ñoo dundee lii la ñoo yëngu ñun yàllaa ñu indi rek ne ñu wax leen waaw te kuñ waxal mu dem waaw ñun buñ ñu doon saaka yow yàllaa ko dogal waaye dogali yàlla lu si nit mun buñ ñu doon saaka am na dañ ñu teg boor ba la ñu ne ñu ñii wax ñaar ñii waxkat lañ de these people are talkative te kuñ waxal nga dem waaw kuñ waxal nga dem yàllaa ko dogal mu ngi mel ni Jenaba waaw ba léegi gamo waaw ñu remind gars balaa moo dugal sim card am bi ku call si 3100876 3100876 dinañ la connect ak moom inshallah waaw so xam naa ne waaw so fi mu nekk nii dafa mel ni programme bi loolu rek la ñu may Balde maa ngi jooy ba next Monday waat laa gisati si programme bi ba nga fi ñëw ëllëg di siiñ ëllëg soo fi ñëwee te jooyuloo rek ma ama yow problème bul jooy soo jooyee ma jooy yow nga yaa war a jooy nag yow non soo jooyee ma jooy ëllëg ba ma gis sa buñ waaw ba ma gis sa buñ ëllëg xam nga woonoon naa la ëllëg damaa ne mute ras ne mute waaw so till I come your way next week Monday inshallah you know looking forward to great conversations come next week so Ibrahima maa ngi laa dig dox daje ba Monday inshallah ñu defati fi leneen lu ëpp waaw jërë ngeen thank you